எத்திசையும் புகழ் வளர்க்க இருந்த வேணும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிடமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த நாளில் உலகின் தொன்மையான நாகரிகங்களில் ஒன்றாக சிந்துவெளி பண்பாடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டு 100 ஆண்டு நிறைவு பன்னாட்டு கருத்தரங்கிற்கு வருகை புரிந்துள்ள விருந்தினர்களை வரவேற்கவும், இந்த மாநாடு எதற்காக முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து நோக்க உரையாற்றவும் மதிப்பிற்குரிய நிதித்துறை முதன்மை செயலாளர் மற்றும் தொல்லியல் ஆணையர் திரு உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Now we request the Principal Secretary and the Finance Commissioner of Geology to deliver the representative update for the conference. சிந்துவெளி பண்பாட்டு கண்டுபிடிப்பின் 100 ஆண்டு நிறைவு பன்னாட்டு கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்து சிறப்புரை ஆற்ற இந்த நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் எங்களுடைய தொல்லியல் துறை வழிநடத்தும் அமைச்சர் என்ற முறையில் மட்டுமல்லாமல் தொல்லியல் ஆய்வாளர் வல்லுநர் என்ற அடைமொழிக்கு பொருத்தமான தமிழ்நாட்டின் நிதியமைச்சர் அவர்களை அன்போடு வரவேற்பதில் தொல்லியல் துறை. இந்த நிகழ்வில் தலைமையுடைய நிகழ்ச்சியை வந்திருக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் மதிப்புக்குரிய தலைமைச் செயலாளர்களும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் செய்தி தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த நிகழ்வில் நன்றி நிகழ்வு இருக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலா மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை செயலர் உள்ளிட்ட அனைத்து அரசு அலுவலர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வரவேற்புகள். இந்த மேடையை பல அறிஞர்கள் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுள் மிக முக்கியமான முன்னாள் இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரி என்ற சொல்லை காட்டிலும் சிந்துவெளி ஆராய்ச்சியாளர் என்ற சொல் அவருடைய முகத்தில் வளர்ச்சியை அதிகம் வர வைக்கக்கூடும் திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார். எங்களுடைய தொல்லியல் ஆய்வுகளை எல்லாம் மிகச்சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் ராஜன் வந்திருக்கின்றார். அவர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கங்கள். அது மட்டுமின்றி இந்த மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் ஜாமிசன், பேராசிரியர் நயன்ஜோத் லஹரி, பிரபல எழுத்தாளர் டோனி ஜோசப் ஆகிய அனைவரையும் நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன். A warm welcome to all of you to this international conference on Indus Civilization Conference. இந்த அரங்கில் உலகெங்குமிருந்து பல தொல்லியல் அறிஞர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அத்துணை பேருக்கும் எங்களுடைய அன்பான வரவேற்புகள். அரங்கம் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருக்கின்றது. அரங்கத்திற்கு வெளியே நிறைய தொல்லியல் ஆழ்வர்கள் காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். உலகெங்கிலும் இருந்து இந்த இணைய வழியில் இந்த நிகழ்ச்சியை உலகத் தமிழர்கள் கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தொல்லியல் துறையின் சார்பாக எங்களுடைய அன்பான வரவேற்புகள் இந்த கருத்தரங்கத்திற்காக. இந்த கருத்தரங்கின் நோக்கத்தை முறையாக பதிவு செய்து உலகெங்கும் எடுத்துச் செல்ல இருக்கும் இதழியல் நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள். நிதித்துறையின் நிதித்துறைக்கே உரிய இயல்போடு மிக சிக்கனமாக இரத்தின சுருக்கமாக என்னுடைய முகப்புரையை நான் முடிப்பதாக எல்லை. தொல்லியல் துறையினுடைய தாக்கத்தினால் உலக தமிழர்களின் ஆழ் மனதிலிருந்து அகழாய்வு செய்தால் முகிழ்த்து வரும் தமிழ் பெருமிதத்தை இந்த அறிஞர்கள் நிறைந்த சபையில் தவள விடுவதை என்னுடைய கடமையாக நான் கருதுகிறேன். தொல்லியல் துறையை பொறுத்தவரையில் இந்த அரங்கம், இந்த மேடை மிக முக்கியமான மேடை. ஏனென்றால் இதே அரங்கத்தில், இதே மேடையில்
5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில், அது பண்பாடு மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் குறித்தான ஒரு நிகழ்ச்சி. பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கான அந்த நிகழ்ச்சி, அருங்காட்சியகங்கள் குறித்தான ஒரு நிகழ்ச்சி. பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கான அந்த நிகழ்ச்சியில் இடைச்செருகலாக ஒரு துணை நிகழ்வாக மிகுந்த தயக்கத்துடன் தடைகளை தாண்டி ஓர் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அது கீழடி ஆய்வறிக்கை. அந்த கீழடி ஆய்வறிக்கை, மிகுந்த தயக்கத்துடன் வெளியிடப்பட்ட அந்த கீழடி ஆய்வறிக்கை தடைகளை தாண்டி உலக வரைபட எல்லைகளை எல்லாம் மீறி தமிழர்களை சென்றடைந்தது. கீழடி என்ற அந்த ஒற்றை சொல் உலக தமிழர்களை ஒன்றிணைத்தது. அதன் எதிரொலியாகத்தான் கடந்த வருடம் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் திறந்து வைத்த கீழடி அருங்காட்சியகத்திற்கு கடந்த 2 ஆண்டுகளில் மட்டும் 6 லட்சம் பார்வையாளர்கள் உலகெங்கும் வந்து பார்த்து சென்றிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் தொல்லியல் துறைக்கு இந்த மேடை மிக மிக முக்கியமான மேடை. அந்த வரிசையில் தான் இந்த பண்பாட்டு கருத்தரங்கம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பண்பாட்டு கருத்தரங்கில் உலகெங்கிலும் இருந்து பல பேராசிரியர்கள் வந்து கலந்து கொண்டு அறிக்கைகள், ஆய்வு கட்டுரைகள் வாசிக்க இருக்கிறார்கள். புகழ்பெற்ற ஐரோப்பிய, அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து அறிஞர்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். நாட்டின் மிக முக்கியமான முன்னணி நிறுவனங்களிலிருந்து, இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் IIT உட்பட பல முக்கிய நிறுவனங்களிலிருந்து தொல்லியல் அறிஞர்கள் வருகை புரிந்திருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, பல முக்கியமான ஆய்வுகளை செய்த பல அறிஞர்கள் இங்கு கட்டுரைகளை வாசிக்க இருக்கிறார்கள். தொல்லியல் அறிஞர்கள் குழுமி இருக்கின்றார்கள் இந்த அவையில். அதையும் மீறி தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் நிறைய பேர் இந்த அரங்கத்திற்கு வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். அவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்த இந்த கருத்தரங்கில் என்னவெல்லாம் நடக்கப் போகிறது என்பது குறித்தான முன்னோட்டத்தை ஒரு சில வரிகளில் சொல்வது என்னுடைய கடமை. சிந்துவெளி குறியீடுகள் பற்றி இந்த அரங்கம் விவாதிக்கும். சிந்துவெளி குறியீடுகளுக்கும் தென்னிந்தியா, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் மட்பாண்டங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் குறியீடுகளுக்கும் இடையேயான அபூர்வமான ஒற்றுமை குறித்து இங்கு ஆய்வு கட்டுரைகள் வாசிக்கப்பட இருக்கின்றன. நூற்றாண்டு காலமாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய சிந்துவெளி புதிர் குறித்து அதன் எழுத்து முறையை படிப்பதற்கான சிக்கல்கள், சவால்கள், வழிமுறைகள் என்ன என்பது குறித்து ஆழமான 3 கட்டுரைகள் இந்த ஆய்வரங்கில் வாசிக்கப்பட இருக்கின்றன. இடப்பெயரியல் ஆய்வு. கொற்கை என்றும் வஞ்சி என்றும் தொண்டி என்றும் தமிழ் பெயர்கள் ஏன் சிந்துவெளி பகுதிகளில் நிலவி வருகின்றன என்ற கேள்வியை முன்வைத்து இடப்பெயர் ஆய்வுகள் குறித்தும் இந்த அரங்கில் விவாதிக்கப்பட இருக்கின்றன. மரபணுவியல் குறித்து தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த உயிரி தொழில்நுட்ப துறையுடன் சேர்ந்து அமெரிக்காவின் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள டேவிட் வீக் லேபரட்டரியுடன் இணைந்து நடத்தும் அந்த மரபணுவியல் ஆய்வு முடிவுகளுடைய தொடக்க முடிவுகள் மிகவும் உற்சாகம் அளிக்கும் வகையில் இருக்கின்றன. அது குறித்தும் இந்த ஆய்வரங்கம் விவரமாக அலசி ஆராயப்படுகின்றது. அதே போல பாறை ஓவியங்கள், சிந்துவெளி நாகரிகத்தினுடைய எச்சங்கள், அதனுடைய சுவடுகள் பாறை ஓவியங்களில் இடம்பெற்றிருக்கின்றனவா என்பது குறித்தும் இங்கு விவாதிக்கப்பட இருக்கின்றன. முத்தாய்ப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை பல முக்கியமான தொல்லியல் ஆராய்ச்சிகளை முன்னெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கான முக்கியமான காரணம் எங்களை ஊக்கப்படுத்தும் ஒரு வாசகம் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் கம்பீரமாக உரத்து சொன்ன அந்த வாசகம்தான் எங்களை உந்தி சொல்லிக் கொடுத்தது. அந்த வாசகம், இந்திய துணைக்கண்டத்தின் வரலாறு இனி தமிழ் நிலப்பரப்பில் இருந்துதான் எழுதப்பட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் கம்பீரமாக அவர் உரைத்த வாசகம்தான் எங்களை இந்த அளவிற்கு தொழிலியல் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள துணித்திருக்கின்றது. அவைகளெல்லாம் மிகச்சிறப்பாக அந்த தொல்லியல் ஆய்வுகள் மிகச்சிறந்த தொல்லியல் அறிஞர்களால் வழிநடத்தப்பட்டு அதனுடைய முடிவுகள் ஆனால் அவற்றையெல்லாம் அவசரம் கருதி நாங்கள் வெளியிடுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இல்லை.
உலகின் மிகச்சிறந்த நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த தலை சிறந்த பரிசோதனை கூட்டங்களுக்கு அனுப்பி அவர்களுடைய முடிவுகளை வாங்கி மிகச்சிறந்த தொல்லியல் அறிஞர்களுடைய கருத்துக்களை பெற்று அறிவியல் பூர்வமாக சான்றுகளின் அடிப்படையில் தமிழின் தொன்மையை நிறுவுவதுதான் எங்களுடைய நோக்கம். அந்த வகையில் சொல்லப்போனால் தமிழர்கள் எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய மென்மையான இதயம் கொண்டவர்கள் என்ற ஒரு சொல்லாடல் உண்டு. அதன் உண்மைத்தன்மை எவ்வளவு இருக்கும் என்பதையெல்லாம் புறந்ததை விட்டு பார்த்தால் அந்த மென்மையான இதயம் கொண்ட அந்த தமிழர்களுக்கு, உலகத் தமிழர்களுக்கு, தொல்லியல் ஆர்வலருக்கு நாங்கள் சொல்லிக்கொள்வதாம், இனி வரக்கூடிய தொல்லியல் முடிவுகள், தொல்லியல் துறை அறிவிக்கப் போகும், வருங்காலங்களில் அறிவிக்கப் போகும் தொல்லியல் துறையினுடைய தொல்லியல் முடிவுகள் அத்தனையுமே மென்மையான இதயம் கொண்ட உலகத் தமிழர்களுக்கு தொடர்ந்து இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்கும் வகையில் அமைந்திடும் என்ற வானிலை முன்னறிவிப்பை மட்டும் நல்கி இந்த கருத்தரங்கத்துக்கு வருகை புரிந்த அனைவரையும் வரவேற்பதில் மீண்டும் ஒரு முறை மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை தமிழக தொல்லியல் துறையின் சார்பாக எங்களுடைய அன்பார்ந்த மனமார்ந்த வரவேற்புகளும் நன்றிகளும். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு நிதித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சிந்துவெளி காளை மாதிரியின் உலோக சிற்பத்தினை நினைவு பரிசாக வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். சிந்துவெளி காளை மாதிரியின் உலோக சிற்பம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. மாண்புமிகு நிதித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இப்போது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு புத்தகம் வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் முக்கிய விருந்தினர்களுக்கு நிதித்துறை முதன்மை செயலாளர், தொல்லியல் துறை ஆணையர் திரு உதயச்சந்திரன் IAS அவர்கள், சுற்றுலா பண்பாடு அறநிலையங்கள் துறை முதன்மை செயலாளர் திரு சந்திரமோகன் IAS ஆகியோர் புத்தகம் வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள். We request Principal Secretary, Department of Finance and Commissioner Archaeology and Principal Secretary, Tourism, Culture and Religious Endowment Department to felicitate our special guest on the dais. நன்றி ஐயா. மானுடத்தின் எழுதப்படாத மற்றும் எழுதப்பட்ட தொன்மைகளை தொல்லியல் தடயங்களாகவும் மொழியியல் கூறுகளாகவும் வரலாற்று ஆவணங்களாகவும் அறிய முடிகிறது. அந்த வகையில் தற்போது சிந்துவெளி பண்பாட்டின் தொல்லியல் சிறப்புகள் மற்றும் அடையாள கூறுகள் பற்றிய காணொளியை காணலாம். Now audio visuals depicting special features of Indus civilization. இந்திய துணைக்கண்டத்தின் நாகரிக தொடக்கம் சிந்துவெளி பண்பாடு. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியில் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், ஈரான் வரையில் சிந்து நதிக்கரையை சுற்றி 10 லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் சிந்துவெளி பண்பாடானது மிகப்பெரிய நகர நாகரிகமாக பரவி இருந்திருக்கிறது. ஆனால் இப்படி ஒரு மிக பழமையான பண்பாடு இருந்து வந்தது 20ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தான் உலகத்திற்கு முதலாக தெரிய வந்தது. லாகூர், முல்தான் இடையே ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி நடந்து கொண்டிருந்த போது சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் சிதைவடைந்த பகுதிகளில் இருந்து கொண்டு வந்த செங்கற்களை கட்டுமான பணிகளுக்காக பயன்படுத்தினர். அந்த செங்கற்களின் தரமானது அவர்களை வியப்படைய செய்ததோடு சிந்துவெளி பகுதிகளின் மீது ஆய்வாளர்களின் கவனத்தை திருப்பியது. 1842 சார்ல்ஸ் மேசன் சிந்துவெளி பகுதிகளின் இடிபாடுகளை பற்றி எழுதினார். அதனைத் தொடர்ந்து 1872-73 அலெக்சாண்டர் கனிங்ஹாம் இப்பகுதியில் ஓர் அகழாய்வை நிகழ்த்தினார். அதன் பிறகு 1921-22 ஆண்டு ஹரப்பா பகுதியில் தயாராம் சகனியும், மொஹஞ்சதாரோவில் ரக்கல்தாஸ் பானர்ஜியும்
அகழ்வாய்வுகளை செய்தனர். சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் முக்கியமான கூறுகளாக நிலத்தடி வடிகால்கள், கிணறுகள், தானிய சேமிப்பு கிடங்குகள், பொது நீராடும் குளம், மழை நீர் வகையில் திட்டமிட்ட நகர அமைப்புடன் கூடிய செங்கல் கட்டுமானம் அகழ்வாய்வில் வெளிக்கொணரப்பட்டதோடு சுடுமண் சிற்பங்கள், விளையாட்டு பொருட்கள், அணிகலன்கள், அரிய கல்மணிகள், செப்பு பொருட்கள், எடை கற்கள், வணிகத்திற்கான முத்திரைகள் என ஏராளமான தொல்பொருட்கள் வெளிப்பட்டுள்ளன. சிந்துவெளி மக்கள் பயன்படுத்திய வரி வடிவம் இன்னும் படிக்கப்படாத நிலையில் அவர்கள் பேசிய மொழி திராவிட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்ததாக இருக்கலாம் என்றும், இந்தோ ஐரோப்பிய மொழி குடும்பத்தை சார்ந்ததாக இருக்கலாம் என்றும், அது ஒரு மொழி வடிவமே இல்லை, வெறும் வணிகத்திற்கான குறியீடுகள் தான் என்றும் ஆய்வாளர்கள் இடையே பல்வேறு விதமான கருத்துகள் நிலவி வருகின்றன. ஆனால் சுனிதி குமார் சாட்டர்ஜி, ஹென்றி ஹீரோஸ், அஸ்கோபர் போலா, ஐராவதம் மகாதேவன், ஆர் பாலகிருஷ்ணன் போன்ற பல ஆய்வாளர்கள் சிந்துவெளி மக்கள் பயன்படுத்திய மொழி திராவிட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்ததாக இருக்கலாம் என தங்களது ஆய்வு முடிவுகளை முன்வைக்கின்றனர். தற்போது தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை செய்து வரும் பல்வேறு அகழ்வாய்வுகளில் குறியீடு பொறிக்கப்பட்ட பானை ஓடுகள் ஏராளமாக கிடைக்கின்றன. இந்த குறியீடுகள் சிந்துவெளி குறியீடுகளோடு ஒத்துப்போவதோடு அவற்றின் தொடர்ச்சியாகவும் இருக்கின்றன. இன்னும் முழுமையான ஆய்வுகளுக்காக இந்த குறியீடுகள் அனைத்தும் தொகுக்கப்பட்டு வருகின்றன. சிந்துவெளி பண்பாடானது பல கூறுகளை தாங்கியுள்ள ஒரு பழம்பெரும் நகர நாகரிகம் என தி இல்லஸ்ட்ரேட்டட் லண்டன் நியூஸ் இதழின் மூலம் உலகிற்கு அறிவித்தவர் அன்றைய இந்திய தொல்லியல் துறையின் தலைவராக இருந்த சர் ஜான் மார்ஷல் அறிவித்த நாள் செப்டம்பர் 20, 1924. இந்திய வரலாற்றிற்கு புது வெளிச்சம் பிறந்த ஒரு முக்கியமான நாள். சிந்துவெளி பண்பாடு அறிவிக்கப்பட்ட நூற்றாண்டை முன்னிட்டு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஜான் மார்ஷலுக்கு சென்னையில் திருவுருவச் சிலை அமைக்கப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். இதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையும் ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகமும் இணைந்து சிந்துவெளி பண்பாட்டு கண்டுபிடிப்பு நூற்றாண்டு பன்னாட்டு கருத்தரங்கை ஒருங்கிணைத்துள்ளனர். இந்திய துணைக்கண்டத்தின் வரலாறு இனி தமிழ் நிலப்பரப்பில் இருந்துதான் தொடங்கி எழுத வேண்டும் என்பத சான்றுகளின் அடிப்படையில் அறிவியல் வழிநின்று நிலவுவதே நமது அரசினுடைய தலையாய கடமை. Very important conference. It's indeed a great honor for me and a pleasure to be celebrating the centenary of a very major event in our history, that of the Indus civilization. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களின் முழக்கத்தை முன்னெடுத்து தமிழர்களின் வரலாற்றை உலக அரங்கில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் பணியை தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை முழு வீச்சில் செய்து வருகிறது. இந்திய துணைக்கண்டத்தின் வரலாற்றை இனி தமிழ் நிலப்பரப்பிலிருந்து தொடங்கி எழுதுவோம். Now we would like to introduce Dr. Jamison, who is a professor of anthropology in the College of General Studies at the University of Wisconsin-Milwaukee. He is an anthropological archaeologist whose primary research interests include the Indus civilization of ancient South Asia, inscribed seal production in use, craft production, and experimental ethno-archaeology and the origins of cities and states. May I invite Dr. Jamison to address the gathering. Ladies and gentlemen, honorable ministers, eminent scholars, students, and friends, good morning. I am Greg Jamison, and it is an honor for me to be here at this conference in recognition of the centenary of the announcement of the Indus civilization. Research over the past century has firmly established the Indus as one of the world's earliest, most unique, sophisticated, and longest lasting ancient civilizations. This is a time for celebration. We also recognize the significance that the Indus civilization has played throughout the Indian subcontinent for thousands of years. We also recognize that there is much work to be done. There are still many questions unanswered about the Indus civilization.
And part of the reason why this conference is so valuable is because it provides an opportunity for scholars, students, and the general public to discuss these issues, try to come up with innovative solutions, and apply new methodologies to the study of the Indus civilization and its writing. More broadly, international conferences and events such as this are crucial to increase awareness of the Indus outside of the South Asian subcontinent. There are people all over the world interested in the study of the Indus civilization who recognize its significance and unique character. International conferences such as this, publications, and especially collaborative research with South Asian scholars and students is absolutely crucial to advance the global awareness of the Indus civilization and its cultural heritage. I'd like to thank the Department of Archaeology, Government of Tamil Nadu, and the Research Library for hosting this conference, facilitating my participation, and I am very much looking forward to the next 3 days. Thank you all very much. Thank you, sir. Now we would like to introduce Mr. Tony Joseph, who is a journalist by profession and the author of Early Indians, The Story of Our Ancestors and Where We Came From, which has been translated into 6 Indian languages. The book won the Tata Literature Live Book of the Year Award in 2019. He has been the editor of leading business magazines and currently working on a sequel to Early Indians. Now may I invite Sir Tony Joseph to address the gathering. Honorable Chief Minister, friends, academics, and scholars. What a fantastic start to 2025, the 101st year of the discovery of the Harappan civilization. And how heartwarming it is that this is being organized by the government of Tamil Nadu and is inaugurated by the Chief Minister, Thiru M.K. Stalin. The work of Sir John Marshall and his team put a firm archaeological basis for taking the Indian civilization back a few millennia. And the discoveries of population genetics in just the last decade have solved what looked like completely unsolvable and difficult problems, including who the Harappans were and how they are connected to the rest of the people living in the Indian subcontinent today. We also now know that we are all Harappans in a genetic sense and in a cultural sense. As far as I know, this is the only major international conference of this scale to commemorate this anniversary, that it is being held in Chennai and being inaugurated by none other than the Honorable Chief Minister is heartwarming. It also tells us that the responsibility of keeping alive the memories and spirit of the Harappan civilization falls on all of us. Let us hope that this seminar will be a major step towards better understanding of the historical links that connect, that bind all of us, whether we are in the East, in the West, in the North, or the South. Thank you very much. Thank you, sir. சிறப்பு வாய்ந்த சிந்துவெளி பண்பாடு கண்டறியப்பட்ட நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவில் தலைமை உரையாற்ற மதிப்பிற்குரிய தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை செயலாளர் திரு முருகானந்தம் IAS அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். May I invite respected Chief Secretary, Government of Tamil Nadu to deliver presidential address. Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, respected Asiraya, esteemed scholars from across India and from abroad, Mr. Uday Chandran, Mr. Chandramohan,
Mr. Balakrishna IAS, good morning to all of you. 1924 ஆண்டில் அன்று ஏஎஸ்ஐ டைரக்டர் ஜெனரலாக இருந்த திரு ஜான் மார்ஷல் சிந்துவெளி பண்பாட்டை கண்டுபிடித்து உலகிற்கு அறிவித்தார். அதற்கு முன்னர் ஏஎஸ்ஐயின் தொல்லியல் நிபுணர்கள் இறந்தவர்களின் குன்று மவுண்ட் ஆஃப் த டெட் என்று அழைக்கப்பட்ட மோஞ்சதாரோ மற்றும் ஹரப்பாவில் அகழாய்வுகள் மேற்கொண்டனர். 1500 சதுர அடி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு பறந்து விரிந்து கிடந்த ஒரு மகத்தான நகர்ப்புற பண்பாட்டின் எச்சங்கள் கண்டறியப்பட்டன. இந்த கண்டுபிடிப்பு இந்திய துணை கண்டத்தின் ஏன் மனித குலத்தின் வரலாற்றை திருப்பி போட்டது. அதுவரை இந்தியாவின் வரலாறு 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வேத காலத்திலிருந்துதான் தொடங்கியது என்று உலகம் நம்பியிருந்தது. ஆனால் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரு உயர்ந்த நகர்ப்புற பண்பாடு சிவிலைசேஷன் இருந்ததை திரு ஜான் மார்ஷலின் கண்டுபிடிப்பு வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தது. இந்த பண்பாட்டின் சொந்தக்காரர்கள் யார்? இவர்கள் என்ன மொழி பேசினார்கள்? எப்படி இந்த மகத்தான பண்பாடு எப்படி அழிந்தது? இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் கடந்த 100 ஆண்டுகளாக பல்துறை ஆய்வுகள் மூலம் அறிஞர் பெருமக்கள் மெல்ல மெல்ல விடை அளித்து வருகிறார்கள். இந்த காணொலியில் காட்டியது போல சர் ஜான் மார்ஷல் தொடங்கி பல்வேறு அறிஞர்கள் இது திராவிட பண்பாடு என்று தரவுகள் அடிப்படையில் தெரிவித்துள்ளார்கள். திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்களும் ஊர் பெயர்களை ஆய்வு செய்து நம்மளுடைய சங்க இலக்கியங்களில் உள்ள தரவுகளை கொண்டு அவர் இது திராவிட பண்பாடு தமிழர் பண்பாடு என்று கூறியிருக்கிறார். இந்த மோஞ்சதாரோ ஹரப்பா பகுதிக்கு வெறு அருகாமையிலேயே பலுச்சிஸ்தான் பகுதியில் பிரஹி என்ற மொழி, ஒரு திராவிட மொழி, தமிழை ஒத்த மொழி இன்று வரை பேசப்பட்டு வருகிறது. அது இதற்கு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு சான்றாக இருக்கிறது. ஆனால் நம்முடைய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் முழுமையான பதில் வர வேண்டும் என்றால் சிந்துவெளியில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள எழுத்துக்களை, இந்த மொழியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கான முயற்சி 100 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்தாலும் இதுவரை ஒரு முழுமையான வெற்றி நமக்கு அதுல கிடைக்கல. அசோக பிராமி எழுத்துக்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக ஜேம்ஸ் பிரின்சப்ஸ் என்ற ஒரு ஆய்வாளர் 19வது நூற்றாண்டுல படித்து பல உண்மைகளை வெளிக்கொண்டாந்தார். அது முன்னர் பல கல் தூண்கள், பல கல்வெட்டுகள் அவர் படித்த பிறகுதான் இந்தியாவில் அசோகர் என்ற ஒரு மாமன்னர் இருந்தார், பெரும் பகுதியை அவர் ஆண்டார், புத்த மத கொள்கையின் அடிப்படையில் அன்பு மரணம் உடைய ஒரு சிறந்த நல்லாட்சியை வழங்கினார் என்ற உண்மைகள்லாம் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். அதுவரை அப்படி ஒரு மன்னர் இருந்ததே இந்தியர்களுக்கு தெரியவில்லை. இது போன்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பை நமக்கும் இயற்கை வழங்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு நான் இருக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக நமது மாண்பு முதலமைச்சர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். உலகமே திரும்பி பார்க்கும் வகையில் கீழடியில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு தமிழ் பண்பாட்டின் தொன்மையை உலகறிய செய்தவர் நமது முதல்வர் அவர்கள். அதே போல இன்று என்றும் இல்லாத அளவிற்கு தமிழ்நாட்டில் 8 இடங்களில் புதிய அகழ்வாய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கீழடியில் அருங்காட்சியகம், பொருணை அருங்காட்சியகம், மாபெரும் சோழர் அருங்காட்சியகம், தஞ்சையில் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்து அருங்காட்சியகம், தமிழ் மற்றும் இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிகளுக்கின் உறவு குறித்த ஆய்வு என்று பல்வேறு முன்னெடுப்புகளுக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அனுமதி அளித்துள்ளார்கள். இப்பணிகள் நிறைவடையும் போது தமிழர் பண்பாட்டின் தொன்மையும் தமிழ் மொழி திராவிட மொழிகளுக்கு தாய், ஆரிய மொழிகளுக்கு மூலம், உலகத்தின் முதல் மொழி என்ற உண்மையை அறிவியல் பூர்வமாக தக்க ஆதாரங்களுடன் நாம் உலகறிய செய்வோம். No force on earth can stop an idea whose time has come என்று விக்டர் யுகோ கூறினார். அது போன்ற நேரம் வந்துவிட்டது. இனி வரும் காலம் தமிழின் காலம், தமிழர்களின் காலம். தமிழின் தொன்மையையும் தமிழர் பண்பாட்டின் மேன்மையையும் இனி யாரும் மறுக்க முடியாது, மறைக்க முடியாது. இந்த கருத்தரங்கு இந்த முன்னெடுப்புகளுக்கெல்லாம் வலு சேர்க்கும் என்று நினைக்கிறேன். இந்த ஏற்பாடுகள் செய்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி ஐயா. முதிர்ச்சி அடைந்த நகர நாகரிகத்தின் அடையாளமாக போற்றப்படும் சிந்துவெளி பண்பாடு நூற்றாண்டு பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் சிறப்புரையாற்ற
மாண்புமிகு நிதி மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். May I invite Honorable Minister for Finance and Archaeology to deliver special address. ஏறத்தாழ அரை நூற்றாண்டு காலத்திற்கு முன்பாக இதே அரங்கில் முரசே முழங்கு என்கின்ற நாடகத்தை மறைந்த நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய M.R. ராதா அவர்களுடைய தலைமையிலே நடத்தி இன்றைக்கு நூற்றாண்டு கண்டிருக்கக்கூடிய சிந்து வழி பண்பாட்டு கண்டுபிடிப்பு இந்த நூற்றாண்டு விழா கருத்தரங்கத்திற்கும் இதே மன்றத்திற்கு வருகை தந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெருமையும் சிறப்பையும் உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், நூற்றாண்டு விழா கண்டிருக்கக்கூடிய கலைஞர் அவர்களாலே உருவாக்கப்பட்ட திருவள்ளுவர் சிலைக்கு வெள்ளி விழாவும் கண்டு இன்றைக்கு இந்த மாமன்றத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை உங்கள் இருகரம் குப்பி வரவேற்று என் வணக்கத்தை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். மேடையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு தமிழ் வளர்ச்சித்துறையினுடைய அமைச்சர் அவர்கள், மதிப்பிற்குரிய தலைமை செயலாளர் அவர்கள், மதிப்பிற்குரிய நிதித்துறை செயலாளர் அவர்கள், மதிப்பிற்குரிய நம்முடைய சுற்றுலாத்துறையினுடைய செயலாளர் அவர்கள், மேடையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய ஆய்வு நெறி கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிஞர் பெருமக்கள், திரளாக கூடியிருக்கக்கூடிய தொல்லியல் ஆர்வலர்கள், ஆய்வாளர்கள், மதிப்பிற்குரிய நம்முடைய தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் உள்ளிட்டிருக்கக்கூடிய தலைவர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கம். எல்லோருடைய இளமைகளிலும் இருந்து நீங்கள் எண்ணி பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், நம்முடைய பள்ளி படிப்புகளிலே இருந்து சிந்துவெளி நாகரிகம், மொஹஞ்சதாரோ, ஹரப்பா இந்த 3 சொற்களும் எல்லாருடைய பள்ளி படிப்பினுடைய நாட்களிலும் நிச்சயமாக மறைந்து விடாத பெயர்களாக இன்றைக்கும் இருக்கும் என்பதை நான் உங்களுக்கு நினைவூட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை. தமிழுடைய அந்த காலையும் நீண்ட அந்த கட்டட அமைப்புகளும் அருமையானது அந்த பொய்யையும் நம்முடைய குழந்தைமையினுடைய நினைவு குறிப்புகளில் என்றென்றைக்கும் பதிந்திருக்கக்கூடிய வடிவங்கள் என்பதை நாம் மிக நன்றாக அறிவோம். எனக்கு ஒரு தொடர்ச்சியான கேள்வி ஒன்று உண்டு. சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஒரு புதினமா அல்லது அது ஒரு புதிரா என்கின்ற அந்த கேள்வி எனக்கு எப்போதும் உண்டு. சிந்து நாகரிகத்தினுடைய அருமையான ஒரு நகர நாகரிகம், அற்புதமான கட்டடக்கலை, சிறப்பான மண்பாண்டங்கள், அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசன், அங்கே காணக்கூடிய நடனமாதுவினுடைய சிலை, அவருடைய போக்குவரத்து வசதிகள், அவர்களுடைய வணிகம், இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் கருத்திலே கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு புதினமாக இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு தன்மையுடைய கூறுகளை உடைய ஒரு நாகரிகமாக இருந்தது. ஆனால் அதே சிந்துவெளி நாகரிகம் ஒரு புதிரா என்று கேட்டால், ஒரு நன்கு வளர்ந்த ஒரு எழுத்து முறையை கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நாகரிகம், அந்த நாகரிகத்தினுடைய எழுத்து முறையை இன்னும் முழுமையாக சரியாக படிக்க முடியாத ஒரு காரணத்தால் அது இன்றைக்கும் ஒரு புதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது. நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகும் மேடையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய அறிஞர்களும் அவர்களுக்கு முன்னாலே இருக்கக்கூடிய அறிஞர்களும் அந்த புதிரை விடுவிக்கக்கூடிய முயற்சியில் தங்களை தொடர்ந்து ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான சிரமம், எகிப்திலே இருக்கக்கூடிய இந்த ரோசட்டா கல்லில் இருமொழி பதிவுகள் இருந்ததால் அவற்றை எளிதாக நாம் மொழிபெயர்த்து படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் வந்தது. ஆனால் சிந்து வழி குறியீடுகளுக்கும் முத்திரை எழுத்துகளுக்கும் அந்த வாய்ப்புகள் இல்லாத காரணத்தினாலும், அது மற்ற இடங்களிலே இருப்பதை போல சுவர்களிலே எழுதப்படாத ஒரு காரணத்தினாலும், முத்திரைகளிலே மிக குறுகிய அளவில் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலும் இன்றளவும் அதை படிப்பதிலே இருக்கக்கூடிய சிரமங்களை ஆய்வாளர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த சூழ்நிலையில் தான் சிந்து வழி நாகரிகத்தினுடைய இந்த எழுத்துக்களை படித்திட வேண்டும் என்கின்ற முயற்சியை
தொடர்ச்சியாக அறிஞர் பெருமக்கள் மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். இந்த நாகரிகம் எந்த நாகரிகத்தினுடைய தொடர்புடையது என்பதை நமக்கு முன்னாலே இருக்கக்கூடிய அறிஞர் பெருமக்கள் ஹீராஸ் பாதிரியாரிலே துவங்கி நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அது தொடர்ச்சியாக நம்முடைய மறைந்துவிட்ட ஐராவத மகாதேவன் அவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அஸ்கோ பார்ப்பலாவாக இருந்தாலும் சரி, மேடையில் இருக்கக்கூடிய பாலகிருஷ்ணன் சாராக இருந்தாலும் சரி, அத்தனை பேரும் சொல்லுவது சிந்துவெளி நாகரிகம் என்பது நம்முடைய நாகரிகத்தினுடைய திராவிடத்தன்மையை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நாகரிகம் என்பதுதான். எனவேதான் இதை முற்றிலுமாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய அகழ்வாராய்ச்சிகளின் மூலமாக அங்கே பெறக்கூடிய மட்பாண்டங்களில் இருக்கக்கூடிய குறியீடுகளினுடைய வழிகொண்டு சிந்துவெளியினுடைய அந்த ஆய்வு முடிவுகளை நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய, எழுத்து முறை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த பணிகளுக்காக இந்தியாவின் வரலாற்றில் அகழ்வாராய்ச்சிகளுக்கு என்று 5 கோடி ரூபாயை உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய ஒரே முதலமைச்சர் நம்முடைய முதலமைச்சர் என்ற வகையில் இந்த பணிகளை அவர்கள் முடுக்கிவிட்டிருக்கிறார். எனவேதான் அது ஏற்கனவே நாம் பல ஆய்வுகளிடங்களில் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் சரி, சூலூர் தட்டிலே இருந்து அல்லது நம்முடைய திண்டிவனம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சானூரிலே நடக்கக்கூடிய அங்க மட்பாண்டங்களிலிருந்து ஒரு காலத்திலே அந்த ஆய்வுகளிலே கிடைத்திருக்கக்கூடிய குறியீடுகள், நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியிலே மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய அகழ் ஆராய்ச்சிகளிலே பல இடங்கள், அது ஆதிச்சநல்லூராக இருந்தாலும் சிவகலையாக இருந்தாலும் கீழ்நமண்டையாக இருந்தாலும் இந்த இடங்களிலெல்லாம் நடக்கக்கூடிய துளுக்கர்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வுகள் மூலமாக நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய குறியீடுகள் சிந்துவெளி நாகரிகத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த பண்பாட்டு எழுத்து முறையில் இருக்கக்கூடிய குறியீடுகளுக்கு இணையாகவோ அல்லது ஒத்திருக்கக்கூடியதாகவோ அது இருக்கிறது என்பதை இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இங்கே பார்த்திருக்கக்கூடிய இந்த காளையின் உருவத்தை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். இந்த காளை சிந்துவெளியினுடைய காளையாக இருந்தாலும் கீழடியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த திமிழுள்ள காளை தான் சிந்துவெளியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த காளையாக இருக்கிறது. ஆதிச்சநல்லூரில் இருக்கக்கூடிய தாய் தெய்வம் தான் சிந்துவெளியிலே இருக்கக்கூடிய தாய் தெய்வமாக இருக்கிறது. சிந்துவெளியிலே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விலங்குகளை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். காண்டாமிருகம் இருக்கிறது, புலி இருக்கிறது, எருமை கூட இருக்கிறது. ஆனால் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஒரு விலங்கு அங்கு நிச்சயமாக இல்லை. குதிரை நிச்சயமாக சிந்துவெளியிலே இல்லை என்பதை நாம் மனதிலே நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தேர்வண்டி இருக்கிறது, ஆனால் தேர்வண்டியிலே ஆரக்கால்கள் இல்லை. எனவேதான் இந்த நாகரிகம் நம்முடைய தொடர்ச்சியான ஒரு நாகரிகம், தென்னிந்தியாவோடு தொடர்ச்சியான ஒரு நாகரிகம் என்பதை நான் இங்கு எடுத்து சொல்லி ஒன்றை மாத்திரம் சொல்லுவேன். நமக்கும் தென்னிந்தியாவிற்கும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கும் சிந்துவெளிக்கும் இருக்கக்கூடிய நாகரிகங்களை நாம் 3 வகையிலே சொல்ல முடியும். ஒன்று, அதிலே கிடைத்திருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ், இன்னொன்று ஸ்கிரிப்ட், இன்னொன்று லிட்ரேச்சர். இந்த 3லும் சிந்துவெளியோடு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாகரிகம் இருந்திருக்கிறது சொன்னால் அந்த நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம். என்று கேட்டால் அதே காலகட்டத்திலே கங்கை சமவெளியில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பானை ஓடுகள், கருப்பு பானை ஓடுகள், அது என்பிபியாக இருந்தாலும் ஸ்லிப்வேராக இருந்தாலும் அங்கே எந்த குறியீடுகளும் காணப்படாத நிலையில் நம்முடைய பகுதியிலே கிடைக்கக்கூடிய குறியீடுகள் சிந்துவெளியினுடைய குறியீடுகளோடு ஒத்திருப்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். ஒட்டகம் என்பது வடமேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விலங்காக இருந்தாலும் தமிழின் இலக்கியங்கள் அகநானூற்றிலே சொல்லுகிறது கடுங்கால் ஒட்டகம் என்று அதனை மருதன் இளநாகனார் குறிப்பிடுகிறார். அதை போல ஓங்குநிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்தன என்று நம்முடைய சிறுபானாற்று படையிலே வருகிறது என்று சொன்னால் அவற்றையெல்லாம் இலக்கிய சான்றுகளின் மூலமாகவும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் நிறுவக்கூடிய இருக்கிறது. எனவேதான் பாலகிருஷ்ணன் சார் ஒரு முறை சொன்னார், சிந்துவெளி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கிய தொட்ட இடமும் அந்த ஒரு புள்ளியிலே தொடுகிறது என்பதை அவர் சொன்னார். அந்த தொட்ட இடத்திலிருந்து ஆய்வுகளை நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய முன்னெடுப்புகளோடு நாம் எடுத்துச் செல்வோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் எடுத்துச் சொல்லி, அந்த வகையில் இந்த ஆய்வுகள், இந்த கருத்தரங்கம் மிக முக்கியமான ஒரு இடத்தை இன்றைக்கு பெற்றிருக்கிறது. காரணம், ராஜஸ்தானிலே கூட நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், ஆர்டிஷியன் ஊற்றிலிருந்து தண்ணீர் வந்தார் கூட அது அழிந்தொழிந்து போன ஒரு நதியிலிருந்து வருகிறது என்று சொல்லக்கூடிய கதைகள் இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் அறிவியல் பூர்வமாக இதை நாம் அணுக வேண்டும். அதற்கான வாய்ப்பை இந்த கருத்தரங்கு நமக்கு வழங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி ஐயா. சிந்துவெளி வரி வடிவங்களும் தமிழ்நாட்டு குறியீடுகளும் ஒரு வடிவவியல் ஆய்வு என்ற ஒப்புநோக்கு நூலை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிட மாண்புமிகு நிதி மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள்.
சிந்துவெளி பண்பாட்டினை கண்டுபிடித்து உலகிற்கு அறிவித்த இந்திய தொல்லியல் கழகத்தின் மேலாள் தலைமை இயக்குநர் சர் ஜான் ஹீபர்ட் மார்ஷல் அவர்களின் மகத்தான பணியினை நினைவு கூறும் வகையில் அன்னாரது திருவுருவ சிலைக்கு அடிக்கல் நாட்டுமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவன்புடன் கேட்டுக் கொள்கின்றோம். சர் ஜான் ஹீபர்ட் மார்ஷல் அவர்களின் திருவுருவ சிலைக்கு அடிக்கல் நாட்டிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்திய அளவிலும் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத வகையிலும் தொல்லியல் அகழாய்வு பணிகளுக்கு 5 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக அகழாய்வுகள் மேற்கொள்ள ஆணையிட்டு பழந்தமிழர் நாகரிகத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றி வரும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வான சிந்துவெளி பண்பாட்டு கண்டுபிடிப்பு நூற்றாண்டு நிறைவு பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் விழா பேருரையாற்ற வருமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம். Now we humbly request Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to address the August gathering. அன்புள்ள சிந்துவெளி பண்பாட்டு கண்டுபிடிப்பு தொடக்க விழாவிலே பங்கேற்று தலைமை உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, முன்னிலையற்றுள்ள அமைச்சர் சாமிநாதன் அவர்களே, விழாவிலே பங்கேற்று சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் சேகர்பாபு அவர்களே, விழாவிலே பங்கேற்று விழாவிற்கு பெருமை சேர்த்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழர் தலைவர் தகைசால் தமிழர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்களே, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியுடைய மேயர் திருமதி பிரியா அவர்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, தலைமைச் செயலாளர் திரு முருகானந்தம் ஐஏஎஸ் அவர்களே, முதன்மை செயலாளர்கள் திரு உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, திரு சந்திரமோகன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, முன்னிலை வைக்கக்கூடிய தொல்லியல் ஆராய்ச்சி வல்லுநர்கள் திரு கிரேக் ஜாமிசன் அவர்களே, திரு ராஜன் அவர்களே, திருமதி நயன்ஜோத் லஹரி அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்களே, திரு டோனி ஜோசப் அவர்களே, கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தொல்லியல் துறை வல்லுநர்களே, அரசு உயர் அலுவலர்களே, மாணவ கண்மணிகளே, உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளே, என் பாசத்திற்குரிய திராவிட உடன்பிறப்புகளே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். 2021ஆம் ஆண்டு நம்முடைய அரசு அமைஞ்சதும் திராவிட மாடல் அரசுன்னு நாங்க அதுக்கு பெயர் சூட்டணும். இது ஒரு கட்சியின் அரசு அல்ல, இனத்தின் அரசுன்னு குறிப்பிட்டேன். அதற்கு அடையாளமாக இந்த விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன வரலாற்றை ஆய்வு கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கிற முதிர்ச்சியோட அறிவு செயல்பாடா இந்த கருத்தரங்கம் நடக்குது. சிந்துவெளி பண்பாட்டு கண்டுபிடிப்பு நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவை நாம இப்போ கொண்டாடி இருக்கோம். இந்தியாவில வேற எந்த மாநிலத்திலையும் இப்படி ஒரு விழாவை அரசே முன்னின்று நடத்தாதுன்னு சொல்லத்தக்க வகையில மாபெரும் பண்பாட்டு பெருவிழாவா இது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. இந்திய துணைக்கண்ட வரலாற்றுல நமக்கான இடத்தை நிலைநிறுத்துவதுதான் நம்முடைய நோக்கம். வரலாறும் பண்பாடும்
தொல்லியலும் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட இந்த விழாவை ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு நிதி மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு நிதித்துறை முதன்மை செயலாளர் மற்றும் தொல்லியல் ஆணையர் உதயச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுதல்களை, நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். ரெண்டு பேருமே தொல்லியல் ஆர்வலர்கள். இப்ப கேட்டாலும் இந்த மேடையில மணிக்கணக்கில் சிந்துவெளியை பத்தி பேசக்கூடியவங்க. இவங்க இந்த துறைக்கு கிடைச்சிருக்கிறது இந்த துறைக்கு மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டுக்கே பெருமை கிடைச்சிருக்கு. சிந்துவெளி பண்பாட்டு கண்டுபிடிப்பு நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாட தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையும் ரோஜா முத்தைய ஆராய்ச்சி நூலகத்தினுடைய சிந்துவெளி ஆய்வு மையமும் இணைஞ்சு இந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கோம். இது நம்முடைய அரசுடைய கடமை. இந்த கருத்தரங்கத்துல வெளிநாடு மற்றும் நாட்டின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் 20க்கும் மேற்பட்ட அறிஞர் பெருமக்கள் கலந்துகிட்டு ஆய்வறிக்கைகள் வழங்க இருப்பது எனக்கு பெருமிதமாக இருக்கு. சிந்துவெளி நாகரிகம் முதலில் 1924ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 20ஆம் நாள் அன்று உலகுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுச்சு. தி இல்லஸ்ட்ரேட்டட் லண்டன் நியூஸ் என்ற இதழில் இந்திய தொல்லியல் துறை டைரக்டர் ஜெனரல் சர் ஜான் மார்ஷல் அதை அறிவித்தார். இது இந்திய துணைக்கண்ட வரலாற்றுல ஒரு திருப்பு முனையை உண்டாக்கி நம்ம கடந்த காலத்தை பத்தின புரிதலை மாற்றி அமைச்சது. ஆரியமும் சமஸ்கிருதமும் தான் இந்தியாவின் மூலம்னு கற்பனைய வரலாறா அதுக்கு முடனும் பலரும் சொல்லிக்கிட்டு வந்தாங்க. அதை மாத்தினது ஜான் மார்ஷல் அவருடைய ஆய்வுகள் தான். சிந்துவெளி நாகரிகம் ஆரியத்திற்கு முற்பட்டது. அவர் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்ன சொன்ன குரல் இன்னைக்கு வலுப்பெற்றிருக்கு. என்னதான் அங்க இல்லைன்னு கேட்கிற அளவுக்கு நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு நாகரிகம் சிந்துவெளியில் இருந்ததை அங்க கண்டெடுக்கப்பட்ட பல்வேறு அடையாளங்கள் காட்டுது. சிந்துவெளியில காளைகள் தான் இருந்துச்சு. இது திராவிட சின்னம். சிந்துவெளியில இருந்து இன்றைய அலங்காநல்லூர் வரை காளைகள் இருக்கு. பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்ல ஏறு தழுவுதல் நிகழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் இருக்கு. காளையை தழுவிய அடக்கிறதுனால கொள்ளேறு தழுவுதல்னு வருது. சிந்துவெளி நாகரிகம் சார்ந்த ஒரு முத்திரையில காளை உருவமும் அதை அடக்க முயல வீரரை அந்த காளை தூக்கி வீசுறதும் இருக்கு. அப்படி இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா குதிரை முத்திரை சிந்துவெளியில இல்ல, வேத இலக்கியங்கள்ல பெருநகரங்களும் இல்லை, தாய் தெய்வ வழிபாடும் இல்லை. ஆனா இந்த ரெண்டும் சிந்துவெளியில இருக்கு, கீழடியிலும் இருக்கு. இதையெல்லாம் வச்சுதான் சங்ககால தமிழர்களின் மூதாதையர் இருந்த இடம்தான் சிந்துவெளின்னு நிறுவப்பட்டிருக்கு. சிந்துவெளி பத்தி ஜான் மார்ஷல் அவர்கள் தன்னுடைய கண்டுபிடிப்பை வெளியிட்டதுமே தந்தை பெரியார் அவர்கள் தன்னுடைய விடுதலை நாளிதழில் அதை பத்தி கட்டுரைகளை வெளியிட்டிருக்கிறார், பேசியும் இருக்கிறார். தந்தை பெரியாரை தொடர்ந்து பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் 1948ஆம் ஆண்டிலேயே சிந்துவெளி நகரத்தினுடைய அடையாளங்களை வெளிக்கொண்டு வந்த சர் ஜான் மார்ஷல் அவருடைய சாதனைகளை பாராட்டி எழுதியிருக்கிறார். 2010ஆம் ஆண்டு கோவை தமிழ் செம்மொழி மாநாட்டை வெற்றிகரமாக நடத்தின முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் செம்மொழி மாநாட்டு இலச்சினையில குமரி வள்ளுவர் சில பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்ற குரல் வரியோடு சேர்த்து சிந்துவெளி முத்திரையும் பதிவிட்டார். அந்த மாநாட்டில் புகழ்பெற்ற அறிஞர்களான அஸ்கோ பர்பலோ, ஐராவத மகாதேவன், ஆர் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் சிந்துவெளி பண்பாட்டையும் தமிழ் பண்பாட்டையும் ஒருங்கிணைச்சு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வாசிச்சாங்க. அந்த மரபின் வழிவந்த நம்ம திராவிட மாடல் அரசு சார்பில் இப்போ சிந்துவெளி பண்பாட்டு கண்டுபிடிப்பு நூற்றாண்டு நினைவு பன்னாட்டு கருத்தரங்க நடத்துகிறோம். சிந்துவெளி வரி வடிவங்களும் தமிழ்நாட்டு குறியீடுகளும் ஒரு வடிவியல் ஆய்வு என்ற நூலையும் இங்கே வெளியிட்டு இருக்கிறேன். இதுக்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாக ஜான் மார்ஷல் அவர்கள் சிலைக்கு அடிக்கல் நாட்டி இருக்கிறேன்.
சிந்துவெளி பண்பாட்டை கண்டுபிடிச்சது மூலமா நம்ம வரலாற்றையும் பெருமையும் மீட்டவர் ஜான் மார்ஷல். அவரை சிறப்பிக்கிறது தமிழ்நாடு அரசுக்கு பெருமை. சிந்துவெளி பண்பாடு பேசுகிற வரைக்கும் ஜான் மார்ஷல் அவர்களுக்கு சிலை வச்சது திராவிட மாடல் அரசு என்ற பெருமையும் நிலைக்கும். சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில தற்போது நடைபெற்று வரும் அகழ்வாராய்ச்சி உலக அளவில் எல்லோருடைய கவனத்தையும் கவர்ந்திருக்கிறது. தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையால இப்ப மேற்கொள்ளப்பட்டு வரக்கூடிய அகழ்வாய்வுகள் ஆதிச்சநல்லூர் அருகே சிவகல ஆய்வு மூலம் தன்புரணின்னு அழைக்கப்பட்ட தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை நாகரிகம் 3600 ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டதுன்னு அறிவியல் வழிபட்ட ஆய்வுகள் அடிப்படையில உறுதி செஞ்சிருக்கிறோம். கீழடி அருங்காட்சியகம் போலவே பொருணையிலும் ஒரு அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட்டு வருது. 8 இடங்கள்ல அகழ்வாராய்ச்சி நடைபெற்று வருது. நம்ம அகழ்வாய்வு முடிவுகள் பெரும் உற்சாகத்தை தரதா அமைஞ்சிருக்கு. குறிப்பா மண்பாண்டங்கள்ல காணப்படும் குறியீடுகள்ல சிந்துவெளி எழுத்துக்களோட ஒப்பீட்டளவுல ஒற்றுமைகளை காணப்படுகிற இந்த மேடையில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வு நூல் விரிவா விளக்குது. சிந்துவெளி நகரத்துல வணிக நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட முத்திரைகள் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய குறியீடுகளையும் தமிழ்நாட்டில் அகழ்வாய்வுகளை கிடைக்கிற குறியீடுகளையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது 60 விழுக்காடு குறியீடுகள் ஒரே தன்மையிலான குறியீடுகளாக காணப்படுகிறது. அதே வேளையில் சிந்துவெளியில பொதுமக்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட மண்பாண்டங்களை பொறிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குறியீடுகளும் தமிழ்நாட்டில் பொதுமக்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட மண்பாண்டங்களை பொறிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குறியீடுகளும் அதிகபட்சமாக 90 விழுக்காடு ஒரே தன்மை கொண்டவையாக காணப்படுது. நம்ம தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் இப்படி நிறுவியிருக்காங்க. சிந்துவெளியில கிடைச்ச சூது பவளம், அகேட், நீலப்பளிங்கு கற்கள் ஆகியவற்றால செய்யப்பட்ட கல்முனைகள், உயர் வெண்கல பொருட்கள் மற்றும் கருப்பு சிவப்பு மண்கலங்கள், நீத்தாரை புதைக்கும் வழக்கம் போன்ற பண்பாட்டு கூறுகளோட எச்சங்கள் தென்னிந்தியாவுக்கும் சிந்துவெளி நாகரிகத்துக்கும் இடையேயான பண்பாட்டு தொடர்ச்சியை உறுதி செய்யுது. இதுக்கெல்லாம் மகுடம் சிவகல்லை, ஆதிச்சநல்லூர், மயிலாடும்பாறை, மாங்காடு, தெலுங்கானூர், கீழமண்டி போன்ற இடங்களில் கிடைச்ச அறிவியல் கணக்கீடுகள் சிந்துவெளி நாகரிகமும் தமிழ்நாட்டு இரும்பு காலமும் சமகாலத்தவை என்பதை உறுதி செய்துன்னு அறிவிக்கிறதுல நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அறிஞர் பெருமக்கள் நிறைஞ்ச வரலாற்று சிறப்புக்குரிய இந்த நிகழ்ச்சியில தமிழ் பண்பாட்டை பேணி பாதுகாப்பதுதான் தமிழ்நாடு அரசினுடைய தலையாய கடமைன்னு உலகுக்கு உணர்த்துகிற வகையில 3 முக்கியமான அறிவிப்புகளை மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நான் வெளியிட விரும்புகிறேன். செழித்து வளர்ந்த சிந்துவெளி பண்பாட்டின் எழுத்து முறையை இன்னும் நம்மால தெளிவா புரிஞ்சிக்க முடியல. 100 ஆண்டுகளை கடந்தும் தீர்க்கப்படாத இந்த சிந்துவெளி புதிர் பத்தி உலகெங்கும் உள்ள தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள், பொறியியல் தமிழறிஞர்கள் மற்றும் கணினி வல்லுநர்கள் உட்பட பலரும் இன்றளவும் பெருமுயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த முயற்சிகளை ஊக்கப்படுத்துகிற வகையில சிந்துவெளி புதிருக்கான உரிய விடையை கண்டுபிடிச்சு சிந்துவெளி எழுத்து முறையை தெளிவா புரிஞ்சிக்க உதவும் வழிவகையை தொல்லியல் அறிஞர்கள் இருக்கும்படி வெளிக்கொணரும் நபர்கள் அல்லது அமைப்புக்கு $1 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பரிசாக வழங்கப்படும் என்ற முத்தான முதல் அறிவிப்பு. சிந்துவெளி பண்பாடு குறித்து தொடர் ஆராய்ச்சிகளை தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையுடன் இணைந்து ரோஜா முத்தையா நூலகத்தின் சிந்துவெளி ஆராய்ச்சி மையம் மேற்கொள்ளக்கூடிய வகையில தலை சிறந்த தொல்லியல் அறிஞர் ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்கள் பெயர்ல ஒரு ஆய்வறிக்கை அமைக்க $2 கோடி நல்கை வழங்கப்படும் என்பது 2வது அறிவிப்பு. தமிழ் பண்பாட்டின் தொன்மையை உலகமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஓயாம உழைக்கிற தலை சிறந்த தொல்லியல் அறிஞர்கள் மட்டுமின்றி கல்வெட்டியல் ஆய்வாளர்கள், நாணவியல் வல்லுநர்கள் ஆகியோரையும் ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக ஆண்டுதோறும் 2 அறிஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படும். இது 3வது அறிவிப்பு. இந்த 3 அறிவிப்புகளும் இந்த துறை ஆய்வுகளுக்கு வேகத்தையும் ஊக்கத்தையும் கொடுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். சிந்துவெளி முதல் கீழடி வரை தமிழகத்தின் பெருமை நிரம்பி இருக்கு.
பாவாணர், ராசமாணிக்கனார், கேத்த திருநாவுக்கரசு போன்ற மாபெரும் அறிஞர்கள் எல்லாம் இது குறித்து எழுதியிருக்காங்க. சிந்து முதல் வைகை வரை நூலை நம்ம பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறாரு. டோனி ஜோசப் அவர்கள் மரபணு மானிடவியல் சார்ந்த ஆய்வுகள் வச்சு நிறைய எழுதிட்டு வராரு. இன்னும் ஏராளமான ஆய்வுகளும் கண்டுபிடிப்புகளும் வந்துகிட்டு இருக்கு. அறிவியல் முறைப்படி சான்றுகள் அடிப்படையில தமிழ் சமூகத்தின் தொன்மையை அறிவுலகம் இப்போ ஏற்றுக்கொள்ள தொடங்கி இருக்கு. இந்திய துணைக்கண்டத்தின் வரலாற்றை தமிழை தவிர்த்துவிட்டு இனி எழுத முடியாது என்பதை நாம் உறக்க சொல்வோம். ஜான் மார்ஷல் அவர்கள் கண்டுபிடிப்பின் நூற்றாண்டுல அவருக்கு நாம் நன்றியை உரித்தாக்கி அவர் விட்ட பணியை நாம் தொடர்வோம். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி ஐயா. நன்றி உரை நவில திரு சந்திரமோகன் IAS அரசு முதன்மை செயலாளர், சுற்றுலா பண்பாடு மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Now we invite Principal Secretary, Tourism, Culture and Religious Endowment to deliver vote of thanks. சிந்துவெளி பண்பாட்டு கண்டுபிடிப்பு நூற்றாண்டு நிறைவு பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்திற்கு வருகை தந்து அந்த கருத்தரங்கினை தொடங்கி வைத்து ஜான் மார்ஷல் அவர்களின் திருவுருவ சிலைக்கு அடிக்கல் நாட்டி விழா பேருரையாற்றிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி. அன்று ஜான் மார்ஷல் அவர்கள் மோஹெஞ்சதாரோ மற்றும் ஹரப்பா கண்டுபிடிப்புகளை உலக அரங்கிற்கு கொண்டு வந்ததை போல நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கீழடி, பொருணை, கொடுமணல் ஆகிய அகழ்வாய்வுகளின் மூலம் தமிழர்களின் பழமையையும் தமிழ் மொழி, சமுதாய மரபுகள் மற்றும் நகர நாகரிகத்தை பற்றி உலக சமுதாயத்திற்கு எடுத்து சென்று பல அரிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகை ஏற்படுத்திய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி. 100 years ago, the world civilization whose existence was announced to the world by John Marshall. Today, we have the Honorable Chief Minister who has made it possible for the world to learn about another civilization in Tamil Nadu, which flourished around the same time and very, very significantly because it was a civilization that was urban in nature, it was advanced, it dated back to the Sangam era, which is the 6th century BC. It established for the first time the antiquity of Tamil culture, language, the Tamil Brahmi script inscriptions, pushing the origins of written Tamil further back. These findings, all of you know, have revealed a well-planned urban settlement with water management, trade links to the rest of the world, highlighting Tamil Nadu's global connections. All this was possible because of the various initiatives and leadership provided by the Honorable Chief Minister. We thank you, sir, for bringing this civilization to light. கருத்தரங்கிற்கு வருகை தந்து சிறப்புரை வழங்கிய மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்களுக்கும், தலைமுறை வழங்கிய மரியாதைக்குரிய தலைமை செயலர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், வரவேற்புரை வழங்கிய நிதித்துறை முதன்மை செயலர் மற்றும் தொல்லியல் துறை ஆணையர் அவர்களுக்கும், ஆய்வு கருத்துக்களை சமர்ப்பிக்க உள்ள உள்நாடு வெளிநாடு தொல்லியல் ஆய்வாளர்களுக்கும், தொல்லியல் அறிஞர்களுக்கும், அரசு உயர் அலுவலர்களுக்கும், செய்தி மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கும், மாணவ கண்மணிகளுக்கும், இந்த ஆய்வு கூட்டத்திற்கு வருகை புரிந்துள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.
நன்றி ஐயா. தொடக்க விழா நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது.
I would like to begin by expressing my grateful thanks to the organizers of this conference, this very important conference, for inviting me to speak. And it's indeed a great honor for me and a pleasure to be celebrating the centenary of a very major event of the Indus civilization. The centenary of a civilization needs to be celebrated, especially where the civilization has considerably altered the history of early times. In India, the Indus civilization played a big role in forcing us to realign our views of the beginnings of Indian history. Up to 1925, the early history of India began with the Vedic cultures and the kind of societies that these had created. The sources were the orally memorized hymns of the Vedic texts, composed after the decline of the Harappan cities in about 1500 to 1000 BC. But with the discovery of the Indus civilization, the construction of the earliest major culture of India pointed up the elements of the overwhelmingly different culture of the Harappans as compared to that of the Aryans. It revealed the presence of a far more impressive civilization in India than that of any other in those times. The expanse of the civilization was not based on conquered territories put together as an empire or a large state. So the impact of this expansive system was different, and we have to keep that in mind. There were settlements, there were spaces between them, and these were the lands that were gradually assimilated into patterns of administration, into the economy of trade as it grew more extensive. The point about trading is that it links extensive areas that do not have to be conquered, as in this case, from the Punjab to the Euphrates Delta, from Badakhshan to Oman. The presence of those involved in trading gets recorded, and furthermore, there is a westerly orientation of the extension of this culture. There is little indication that the Harappans were moving eastwards into the Ganges plain. The Mesopotamian sources speak of the countries to the east of them as Meluha, Makkan, and Dilmun. Scholars that have tried to identify these areas have argued for their being located in Iran and the Persian Gulf. Eravata Mahadevan has argued that Meluha is perhaps a version of Melakko, Melakko, Melakka that could be Dravidian names for the westerly elevation of the Indus cities, that is, names within the cities. I have argued that this could be Mesopotamian versions of local Indian, perhaps Dravidian names, later rendered into Indo-Aryan. Pali texts mention names such as Melakka, Melakku, which is linked to Mlecha, used in Indo-Aryan, and has a similar meaning of a person using a different language and having an alien way of life. A Buddhist text, a fairly early Buddhist text, states that Melakuk refers to the Andhras and the Tamils and so on. And the other form, Melakka, has the same meaning. The entire matter needs further investigation.
It is important to keep in mind that these Western contacts were firmly established during Harappan times. We would do well to examine this area more thoroughly. As a civilization, the Harappan was extensive, but significantly, it does not seem to have been a conquered territory. The sites are places where the Harappans had settled and probably chosen because of their connection to trade. Largely through trade, it touched many distant points that went westwards into Mesopotamia and southwards to the Persian Gulf. To the west, took the Harappans as far north as Badakhshan in the Oxus Valley, searching for sources of lapis. And westwards, they went to the Tigris-Euphrates Delta and further up. The Mesopotamians referred to the lapis as coming from across 7 ranges of mountains. This was no small distance. This was a land route crossing Iran and present-day Afghanistan. But equally active was the sea route that went through the Persian Gulf. Harappan finds occur in places like Bahrain and southwards to Oman. Here, the search was for copper, also in much demand in Mesopotamia. We have always viewed the Indus civilization as part of the Indian subcontinent and tended not to emphasize its westward contacts. But it did have a presence in relation to West Asia. The presence came from the activities of trade. The Harappans supplied the Mesopotamians with some substantial objects and some more marginal. The effective trade was in the supply of lapis lazuli, as also copper, which may have been shaped as ingots. Lapis is used in the decoration of tombs in Mesopotamia, and since there was none available locally, it seems to have come from what the Harappans supplied. Lapis was available in Badakhshan, in the Oxus region, and in the mountains in eastern Iran. Copper was available at various places in the vicinity of the Indus and beyond. And the relatively recent discoveries of Harappan settlements near copper sites in Oman might be an indicator of this. The distinctly Western orientation of this trade, the continuation of which in history we have until recently tended to ignore, is now forcing us to think otherwise. The archaeology of the region just to the south of the Persian Gulf and hovering over the Red Sea has provided evidence of yet another trading pattern that emerged later than the Harappan, but also focusing on the lands to the west of the subcontinent. I am referring to what used to be called the Indo-Roman trade, but is now often referred to as the Eastern Mediterranean trade with Western India, of which the major route was the Red Sea. What I'm trying to suggest is that the discovery of this cultural pattern is not just linked to the Red Sea, but could perhaps be considered in the wider perspective of activities in this part of Western Asia in general. I am not, however, suggesting a continuation from the Harappan. There is a gap in sources from Harappan times to the mid-first millennium BC. For this gap to be filled would require extensive excavation in this area. What I am suggesting is that when we study the western part of the Indian subcontinent,
when then we have to consider not just local evidence, but examine evidence that we might have for the intervening period from other localities between the Indian subcontinent and West Asia. The early archaeology of Western and Southern India is particularly pertinent to this. If in northern India relatively fewer sites have been excavated that date to the post-Harappan period of the late 2nd and early 1st millennium BC, there are many sites in the south. For example, there are a variety of megalithic cultures in the peninsula and going further south. This period has been somewhat neglected by archaeology in the past, but is now indicating that intensive exploration and excavation of potentially important sites has become a necessity. Of much significance in both the north and the south. Its significance increases by the fact that the cultures so far excavated are diverse with variant cultural patterns. Was there then an interface of cultures that contributed to the creation of the dominant ones? There seem to have been no strong ostensible links to the major known cultures, such as that of the Harappan in post-Harappan times, yet we have to discover who were their authors. If they were migrants from the declined Harappan cities, then there would certainly be patterns of cultural depictions that would recall something of the Harappan. But there seems to be a general absence of these. The other culture that made an imprint, judging from oral literary evidence, would have been that of the Indo-Aryans, who themselves were migrants into India soon after 2000 BC, as is suggested in some readings from DNA sources. There is nothing obvious in the Aryan literature that suggests similarities with what is revealed by excavation. For example, the Harappans and the megalithic cultures had graves for their dead, although the graves are distinctly different and are indications of different cultures. The Indo-Aryan speakers, however, largely cremated their dead. One could continue this inquiry and ask what happened to the Harappan pictograms, which were perhaps used in establishing literacy. There has been a debate on whether or not these were a script, and we understand the function of the script in later languages. Even if they did not constitute a script, they would have been used to convey something of what the pictograms represented. What was the language of this representation? This has been an endless debate over the past century. Attempts have been made to try and give a reading in Indo-Aryan, but this has not provided a solution, nor has a Dravidian reading been successful so far. The Harappan culture is very different from that of the Indo-Aryan speakers. The Harappans were urban dwellers who lived in cities. The Indo-Aryans were agro-pastoralists, and their hymns do not feature cities or urban life. The Harappans had a script, even if we have not deciphered it, and it was used in everyday functioning, presumably to identify names and objects. The Indo-Aryans had no script. Communication was entirely oral. There is a big difference between what the archaeology of the Harappan cities and the pictograms on the seals tell us.
about what may have been the language and the script, and what may have been the oral tradition of the Indo-Aryans. Some hints have come in from specialists in linguistics. It has been argued that Vedic Sanskrit has some small elements that are otherwise only linked to Dravidian languages. This does not mean that the language was Dravidian, but that it may point to speakers of Indo-Aryan living in the vicinity of speakers of Dravidian. Possibly, through the interaction of the two cultures, a few elements of the one may have been picked up by the other. A few words of the vocabulary are thought to have been derived from Dravidian words, and a few grammatical forms seem alien to Indo-Aryan but are familiar to Dravidian. The interesting fact about this is that these elements are only found in Indo-Aryan and in no other form of the Aryan languages. For example, the early language used in texts and inscriptions in Iran uses what is called Irano-Aryan, which is a cognate language of Indo-Aryan, both belonging to the same linguistic. Who were in close contact and have many similarities. The Achaemenid Iranian king Darius states in one of his inscriptions quite categorically that he is an Aryan. So it would seem that the Aryan speakers in India, and specifically only these, perhaps lived closely with people who spoke a Dravidian-based language, and some elements of Dravidian may have been picked up by the Indo-Aryan speakers. Vedic sources do distinguish clearly between the two cultures, the Arya and the Dasa. The two are distinctively different and perhaps spoke different languages. The cultural difference is something that needs to be investigated and studied. My perennial question that I have not been able to answer is that there are a few references in the Vedic texts to what are called the Dasi Putra Brahmans. The meaning is problematic. Dasi Putras would be sons of Dasi women, but how can they be Brahmins? They are singled out and labeled as different, yet they are not called Mlecha and are given the status of Brahman. There must have been some cultural interface between the two cultures for such a category to evolve. Of course, when it comes to language, there need not be only two languages in conversation, as there may have been other languages concurrently spoken. For example, Munda has also been suggested apart from Dravidian languages. India has a long tradition of variant languages in simultaneous use, and communities of traders would certainly be using more than one or two languages. I don't intend to speak at length on the new evidence that is coming, linked not only to the post-Harappan culture, but also the areas adjacent and just beyond it, the frontier zones of the northwest of India that bordered on Iran and Central Asia, and on the south side, the settlements that were to provide the roots of the cultures that became significant at the turn of the Christian era. In all this, the one activity that is prominent in all the varied cultures is their interaction. We have to stop thinking of cultures as isolated and totally unique and start tracking their interactions.
When we start talking about the interaction of cultures, then other historical questions have to be asked. What was the identity of the participants in these cultural interactions? Was there a distinction between the indigenous people and those that migrated to India from elsewhere? All of the subcontinent received migrants. The history of the North was tied to activities in Central Asia and Mesopotamia. The entire peninsula had quite other connections with West Asia, for instance. These were to extend further to other lands. Identity, therefore, becomes a problematic question. It is never solved unless seriously investigated and is present in all periods of history, because there are always migrants from across the borders coming in to settle. Had India not been such a rich and welcoming country, there might have been fewer migrants coming in. Historically, we have had migrants from many places that surround us, but historians have tended to be rather quiet about the contribution of migrants and settlers to the making of Indian culture. Then there is also the problem of defining the various cultures that were interacting, either through pastoralism or trade or conquest, and ascertaining their interface. In parts of the subcontinent, the Bronze Age, this brought recognizable changes in cultural patterns, with a fundamental change in technology. Archaeology is changing the picture for the period of circa 1500 to 500 BC. Dramatic changes in this period take place in the Middle Ganges plain with a new urbanization and the culture it brings. And now we know that the peninsula is asserting its presence with its array and variety of megalithic cultural sites in the Deccan and South India. Are these potentially pre-urban sites, with the exception of some, such as Hirari, which is urban? Will this turn out to be the hub of another urbanization? Looking at the picture that is emerging, there has to be as much focus on the archaeology of the peninsula as there has been on India north of the Vindhyas. I have been speaking of civilization in terms of the economy, the society, and the environment. What belief systems did they have? This is hard to define as they have no written texts, and we have to wait until the pictograms are written. Some guesses have been made, but they remain guesses. Even more significant and more difficult to discover from the limited sources we have is evidence of the social values that these many cultures propagated. A civilization must also have a strong presence of ethics. In fact, that is one of the determining features of what we call civilization. Ethics includes an insistence on understanding the other culture, and where there is disagreement, then at least contesting it, but not violently silencing it. This is a form of tolerance which includes a dismissal of violence. This was the message of the Shramana religious sects later on in the mid-first millennium BC. They emphasized the ethics of understanding and compassion. The historical question remains open as to where these ethics originated. Did they have an earlier beginning? Were they entirely a reaction to Vedic Brahmanism and its teaching,
Or did they go back to earlier roots that may have been present in the subcontinent, deriving from other cultures? This is, in fact, an extremely problematic and difficult question that is facing archaeologists and historians. Let me conclude by saying that in celebrating, and very justifiably so, the centenary of the substantial and impressive Indus civilization, we cannot stop at this point. What the discovery of the Indus civilization revealed was a view of the horizon that lay before us, which had not been revealed until then. As happens in all such discoveries, it also opens up a large number of questions. As we know, the advance of knowledge lies in asking questions of it. The answers we work out either change our historical perceptions or remain unanswered. Some of the answers involve archaeologists and historians, but many demand inputs from others. Today, when we study aspects of the Indus civilization, we consult a number of specialists in different fields, but whose knowledge is necessary. These are specialists in linguistics, in our research on the possible language, horticulture to examine possible changes of diet with new people settling in fertile lands, hydraulic studies to explain the many changes in the rivers of the Punjab, like the Satluj and the Hakra, ecological investigations that may have affected the decline of some areas, and genetics used in trying to identify people. If we are to arrive at a fuller understanding of the Indus civilization, or for that matter, the history of early India, such disciplines have to be consulted. To these, we may add those philosophers who might like to explore the intellect when the evidence becomes available. This, however, is problematic, as I have said earlier. The discovery of the Indus civilization raised new questions. Innovative explanations have to be taken further, but only after they have been tested by the application of the historical methods of investigation. The centenary of the discovery of the Indus civilization marks a point when we take count of what we have done, how we have got to where we have, but more importantly, it also marks the point of what we need to do in further investigations. Let's hope that these investigations can be carried out and that our knowledge of the Indus civilization can be further illuminated. Thank you. A small round of announcement before we move on to the next session. I kindly request all student participants and registered participants to maintain silence and help us in the conduct of smooth academic sessions. I also request everyone within the auditorium to turn their mobile phones and other devices in silent mode. We will now have the keynote address delivered by Professor Nayanjot Lahiri, entitled The Indus Civilization, Looking Back at an Epochal Discovery. Professor Nayanjot Lahiri's qualifications include an MA, MPhil and PhD in history from the University of Delhi. Her research interests include Indian archaeology, archaeological theory, heritage studies, and ancient India. She has several research papers and publications to her credit. She's authored many books such as Finding Forgotten Cities, How the Indus Civilization Was Discovered, The Decline and Fall of the Indus Civilization,
The Archaeology of Indian Trade Routes and Pre-Ahom, Assam. The Infosys Prize 2013 in Humanities for Archaeology was awarded to Professor Nainjot Lahiri for her outstanding contribution towards the integration of archaeological knowledge with the historical understanding of India from its earliest times. Her book, Ashoka in Ancient India, was also awarded the 2016 John F. Richards Prize by the American Historical Association. She is an exceptional scholar of proto-historic and early India. Her wide-ranging work on the past and present illuminates many aspects that include contemporary Indian society. I now call upon the Director of Roja Mutya Research Library, Mr. Sundar Ganesan, to honor Professor Lahiri with a memento. Okay, I just put this. Hello? Yeah, okay. So I want to begin by thanking the Roja Muthiah Research Library and the Tamil Nadu State Department of Archaeology for organizing this conference and for inviting me to deliver the keynote lecture. It's really a big honor. It's also perhaps the first international conference that has been organized for the centenary of the Indus civilization, which was really a landmark discovery. So I think this conference will go down as another important landmark, because we haven't had a big conference, of this kind. Now, about a century ago, on 20th September 1924, John Marshall made an announcement in the Illustrated London News, which dramatically altered existing perceptions of India's antiquity. He made known what he called was the civilization of the Indus Valley, and it is for that reason that he came to be famously described by Alfred Fuchs. Logically speaking, left India 3,000 years older than he found her. It's also some 20 years since my book on the discovery of the Indus civilization was published, where I explored, how this happened. And now this, the centenary edition, was published some months ago, with a new afterword. Now, at the outset, I want to mention 2 points. First, that the Indus discovery is actually very different from any other discoveries. The credit for the discovery of this civilization, notwithstanding, what has been said about John Marshall, was not actually an individual discovery. It was an institutional discovery. There were several archaeologists who found clues, and the clues were not all discovered at the same time. And these archaeologists, in many ways, were connected with the Archaeological Survey of India. So it is an institutional discovery of the Archaeological Survey of India. And while John Marshall was the sutradhar, the holder of the strings, as it were, he made this announcement of the discovery, and he brought all the scattered ideas together. But actually, there were many archaeologists and scholars involved in this process. Equally, some of those protagonists, very unexpectedly, and without any planning on their part, discovered clues
which would eventually change the way India's past was visualized. So it's not as if you went to the field to discover a civilization and found it. It often happened inadvertently. Second, there is no contemporary record about how the discovery unfolded. None of the key archaeologists involved in this left behind their memoirs or even produced contemporary accounts as things were unfolding. Instead, what we have are piles of government files. The government files, of course, have an advantage that they were not produced to showcase a neat retrospective version of how India's ancient civilizational past was recovered. And for me personally, these files have turned out to be a treasure mine because they've allowed me to put together the story that I've narrated in my book. In fact, my publisher always jokes with me that my book should not have been called Finding Forgotten Cities. Instead, it should have been called Finding Forgotten Files. Now, as for the story itself, it culminated on 20th September 1924 with the announcement in the Illustrated London News. But the discovery itself was some 90 years in the making. The story began with Charles Mason, a deserter from the British East India Company, who first left behind, and he saw the mounds of Harappa, and in this volume, some years later, he published an account of Harappa. It's another matter that Mason did not discover the antiquity of Harappa because he was looking at the mounds through a classical lens, and he thought this was Sangala, which is mentioned in the accounts of Alexander's invasions of India. In a similar manner, Harappa was some years later excavated by Alexander Cunningham, not explored, but excavated. And among other things, he discovered a set of objects which, if you look at the Cunningham reports, seem like aberrations. There is a seal here, which he has noted. He had not found the seal, it was handed to him, with an unknown writing. There are stone blades and there is pottery. Now, it's a kind of juxtaposition that he was not used to. And, his account does give you a sense of that. But typically, when it came to identifying it, he thought it was a city where Xuanzang had stayed for a couple of months in the 7th century. So neither he nor Charles Mason discovered the significance of Harappa because they viewed it through texts, one through the eyes of Chinese pilgrims. And then, of course, there was John Marshall, who first saw these seals, the seals of the British Museum in the 19th century, the ones which had reached there, before he came to India in 1902. Although he would eventually announce the discovery of the Indus civilization only in 1924. Now, if for a minute we place this long timeline within the world of larger breakthroughs, an idea which is frequently mentioned is that of the slow hunch. So if you think about the discoverer of oxygen, Joseph Priestley, he was apparently building upon an insight which went back to his boyhood. The young Priestley apparently trapped spiders in glass jars in the belief that there was something very interesting in the way that organisms perished when you sealed them in closed vessels. The important point for Priestley, of course, was to keep this hunch alive at the back of his mind, which eventually bloomed more than 2 decades later when he began thinking first about perished spiders in sealed containers. Now, if we use this understanding
for understanding the Indus discovery, I think Priestley's slow building up is very evocative of Marshall's sense of pushing back the antiquity of India, an idea that was incubated in his mind for a very long time. In fact, his is a classic archaeological case of the slow hunch. Here was a scholar who since the early 1900s intuitively imagined that there was an unknown canvas which preceded what was then considered to be the beginning of India's historical past. We know about Marshall's intuition because in 1903, he deputed Hiranand Shastri, who you see here, an ASI man, to survey sites where copper hoards were found in North India. And at that point, he talked about these having possibly belonged, the copper hoards, to the Bronze Age, which could be correlated with the Rig Veda. Today, such copper hoards are considered to be roughly contemporary with the Harappan times, but a century ago, their age was a mystery. It continued to be so because nothing was unearthed by Hiranand Shastri that allowed Marshall to specifically suggest an archaeological scaffolding for a very ancient phenomenon. But the point I'm trying to make is that as early as 1903, Marshall was actually willing to think of India's antiquity going back to a kind of literate Bronze Age. In the same year, other clues about an unknown segment of Indian history were unearthed from Baluchistan by Hughes Buller. Buller is best remembered as the civil services officer who was a compiler of the district gazetteers of Baluchistan. But Buller also saw himself as a kind of amateur archaeologist. And in 1903, he wrote to Marshall about certain polychrome vases and bowls that a member of his team, Mirza Sher Muhammad, had found at a site called Null. When photographs of this type reached Marshall, he immediately declared that they were very similar to Mediterranean pottery. And he also said that if other things were discovered, there was a real possibility of getting back to a date which was as yet unrepresented in the Northwest by any antiquities. Now, retrospectively, these are very interesting observations. First, his reaction to link Null with the Mediterranean makes sense in terms of his own background. He was trained, after all, in the Mediterranean. And secondly, his intuition that this would push back the chronology, the existing chronology of the Northwest, has proved to be correct. Null is today actually recognized to be even older than Harappa and Mohenjo-daro. So it's even older than Marshall had imagined it to be. So in other words, what I'm trying to say is that Marshall's teething years saw the discovery of clues which he recognized as being unrepresented in the narrative of ancient India. Of course, the clues, it has to be admitted, were not pursued with any degree of urgency. For example, Harappa was dated only in 1921 in the Marshall era. But it was one where he considered a dig many years before actually the excavation began. It was in 1907 that he had wanted to acquire the mounds of Harappa, but the price for acquiring them seemed to be a bit beyond the budget of the ASI. Soon after that, the Indian government, in order to cut down spending, recommended abolishing a number of posts, including that of the Director General of Archaeology. Marshall eventually saved his job through a very active campaign in England, which was spearheaded by two former viceroys, Lord Curzon and the 4th Earl of Minto. So the interest in Harappa and its very interesting seals
faced a lot of extraneous challenges and constraints. It was not only a question of sustaining an intuition at the back of his mind, as had been the case with scientists pursuing hunches, but of doing so in the face of inadequate department budgets and job uncertainty. In fact, I was very pleased to see that in Tamil Nadu, the finance minister is also the minister in charge of archaeology. And that may be one of the reasons why there hasn't been a shortage of funds for archaeology in Tamil Nadu. This was certainly not the case in colonial India. So one reason why Marshall's hunch regarding Harappa reached fruition later has to do with constraints like this. That the excavations of Harappa were put on a back burner because of circumstances unrelated to archaeology can also be explored a little further. In 1914, there were all indications that it would be excavated within a year. There was a senior officer of the Archaeological Survey, Hargreaves, who wrote a report. He was not very impressed with the mounds, but he did feel they needed to be excavated. And he also provided photographs for Marshall. These are a couple of the photographs, the mounds of Harappa in the background, and of course, the Nauga's shrine, where there were these, what we recognize today to be Chalcolithic ring stones placed and worshipped there as the rings or bangles of the Pir, as also seals which Hargreaves found. But again, in spite of the recommendation of Hargreaves, the excavations did not take place. The reason was the Great War, which we call World War I, that began in 1914. Its outbreak led to a massive effort on the part of British India, both in the form of money and men. In the ASI, there was now a palpable crunch. There was a moratorium on new excavations. And many archaeologists, British officers, including Harold Hargreaves, decided to fight in the war. So here it is political events related to a theater of war that was far removed from India that further slowed the process of pursuing the clues from Harappa. It was in place of Hargreaves that Dayaram Sahni was brought in, the archaeologist whose name we associate with the crucial excavation of Harappa in 1921. However, instead of looking at Sahni's excavation, I want to stay for a minute with the warriors, because in adjacent Rajputana, or Rajasthan as it was, we call it today, another trail becomes visible around this time. This concerned the path of a scholar of languages from Italy, Luigi Pio Tessitori, who had been spiritedly scouting around the desert states of Jodhpur and Bikaner. It was Tessitori who would go on to excavate Kalibangan, whose mounds, like those of Harappa, are now considered as containing the remnants of an Indus city. And I think his work is worth highlighting because it's so little known. Now, Tessitori was an accomplished linguist with a thesis that involved a comparison of the Ram Katha in the Ramayana of Valmiki and the Ramcharitmanas of Tulsidas. But while he was in Italy and while he was waiting for the result of his dissertation, Tessitori became intensely keen to work on West Indian vernaculars, and he wanted to come to India. Acharya Vijay Dharmasuri, and on the other hand, with the India office, hoping that he could get a job as either a teacher of Latin or Greek or Italian in a college or a school which was nearest to Rajputana. With Vijay Dharmasuri, he would subsequently build up a very close relationship. Tessitori considered him to be his Param Pujya Guru.
but it was on the recommendation of George Grierson, who directed the Linguistic Survey of India, that he was appointed to work on the Bardic Chronicles of Rajputana. These had been collected by the Asiatic Society. So initially you have Tessitori going to Calcutta, finding that these were very poorly copied manuscripts, and then proceeding to Rajputana for field work. By 1916, however, there was a crunch in terms of funds because the government told him that the money for his project had to be halved. And it was at this point that John Marshall and the ASI stepped in to support him financially. And in return for his support, he was asked that while collecting manuscripts, he should also search Rajputana for antiquarian remains. Now, the state I'm going to talk about is Bikaner, because that's the one which is relevant for the story. And it was one state where conditions for archaeological explorations were most unfavorable. The distance between one village and another, the vast tracts of loose sand, which could only be traversed by using the camel. These are some of the conditions that Tessitori talks about. But this was compensated by the discovery of a very interesting archaeological field. Tessitori documented a large number of mounds, including Kalibangan. He excavated Kalibangan, found all kinds of structures and artifacts there, and these are in his report to the ASI. But more important is what he did not mention, but he had found at the site, which was long stone blades, as you can see on the right, pottery, and seals. Now, this juxtaposition of artifacts, pottery along with stone blades and in the seals, was exactly what Cunningham had found at Harappa. And undoubtedly, if Marshall had known about them, he would have realized that this was a new type of culture that stretched from Harappa to Kalibangan. So how is it that this did not become public knowledge? I think it's possible that Tessitori decided to keep discreetly silent about this until he had sorted out the age and context for himself. He already had a sense that this was prior to anything that he had been familiar with in Rajputana, and he talks about these as prehistoric finds. But which Cunningham incidentally did not do, and who had seen the same juxtaposition. But I think Cunningham was much more fortunate than Tessitori, because at least he lived to publish an account of his excavations and make known his presence to those of us who have an interest in Indus cities. Tessitori's traveling of Kalibangan, on the other hand, is practically, or at least was practically unknown, because before he could actually publish anything on it, an unfortunate turn of events came to unexpectedly swamp his life. It all began in 1919 when he left for Italy because his mother was gravely ill. By the time he reached Udine, she had died, but he decided to stay there for a while. While he was in Italy, he did share the information about the seals he had found with one person, George Grierson. Grierson, he wrote to him, and sent a photograph, and Grierson was very enthusiastic, and he said these were of extraordinary interest, but it looked like Chinese writing, which of course Tessitori did not agree with. At this point, Grierson advised that Tessitori should get Marshall's permission to actually publish these seals in the Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. And I think Tessitori intended to do just this. However, his return journey proved to be fatal. And, we've all lived through a pandemic. And if you think back where there was the Spanish flu, you had Tessitori contracting
Spanish influenza on the ship, and within a few weeks, he died of double pneumonia in Bikaner. He was buried in Bikaner, not far from the fort of his patron and friend, Maharaja Ganga Singh. And even today, people come to, this grave on his death anniversary, but I don't think many remember that he could have been a major protagonist in the story of the discovery of the Indus civilization. To now return to Dayaram Sahni, it was his diggings which succeeded in establishing the existence of a city older than any ancient city that was known at that point within India. The seals he was able to demonstrate were of pre-Mauryan antiquity, which meant that they were prior to the last quarter of the 4th century BC. So at this point in time, in 1921, it was a very optimistic but guarded assessment that was being made at Harappa. And the only thing was that you had John Marshall, who said, well, there still remain 50 feet of unexcavated deposits, which can lead to further valuable discoveries. But soon after this, there were unexpected breakthroughs. And these breakthroughs come from Sindh, from Mohenjo-daro. Unlike Harappa, there was no slow hunch or even a prior understanding that the excavations which began in December 1922 would actually yield dramatic evidence. The excavations of Mohenjo-daro also had nothing to do with Marshall's planning. It was an officer of the Western Circle of the ASI, Rakhaldas Banerjee, who for many years had been keen to excavate it, believing that it was an important Buddhist site. And the reason for that was because the citadel mound of Mohenjo-daro is crowned by a stupa, and this is a closer view of that. It just so happened that when the debris was being cleared from the high platform beneath the stupa, one of Rakhaldas's assistants, N.S. Chikte, made the momentous discovery of 2 inscribed seals. Banerjee immediately realized that these seals were inscribed with characters that was similar to the seals from Harappa. And this certainly meant that Harappa was not unique. I think it is for this reason that he had found and recognized seals of the Harappa type at Mohenjo-daro, which would later become the reason why in the story of the discovery of the Indus civilization, he would always be considered an important protagonist. For the moment, though, he would take about 3 months to transmit information about these seals to his boss in March 1923. Marshall at this point in time was full of enthusiasm, but he was leaving for England on a long-planned furlough. So he asked Banerjee to actually try to establish the chronology of Mohenjo-daro and to see whether it was like Harappa pre-Mauryan. He also asked Banerjee to try and establish the cultural connections of people who had produced these seals. Now, in the world of science, I think it's fairly common to speak of a discovery being the consequence of a chance finding. This is exactly what happened in Mohenjo-daro. But a lot depends on whether the concerned researcher can take advantage of what has been unexpectedly found. So if you look at scientists build experiments which sometimes capture unknown and unexpected processes. They try to sort of give explanations with what knowledge they already have, and then support it with with analogies from similar experiments. But if none of this works and the unexpected results continue, then it is likely that they would form new models and theories. Now, if this juxtaposed with matters as they unfolded in the case of the Mohenjo-daro seals,
it would seem that Banerjee was actually hesitant to visualize a new framework on the basis of which he could offer a kind of framework. Was that the seal makers were part of the early spread of races into India, and it was an exercise which had much in common with the views of British historians who constantly used a paradigm where India's ancient past was marked by races and civilizations being brought into India. So the man from Mohenjo-daro, to put it another way, was thinking of this discovery in terms of a framework that was unlikely to lead to any new way of visualizing this unknown culture. That is with regard to Banerjee. But what about Marshall? Interestingly, on his return, he did not visit either Harappa or Mohenjo-daro, which were being trenched in quick succession on his orders. Instead, as he always did, he went to continue with his excavations at Taxila. In doing this, he was following routine. At the same time, I think he should have known that this was going to be 1923-24 would be a very important season in the life of those two sites. And I think what he did by not going there is perfectly in character. He was rigidly disciplined. But if he had broken that discipline, it's possible that the discovery of the Indus civilization would well have unfolded before the autumn of 1924. So what eventually pushed Marshall to try and come to grips with the enigma of these two sites? It was actually what one of his junior officers, Madhar Sarup Vats, wrote to him in April 1924. Vats had just completed a 4-week excavation at Mohenjo-daro, and he was the first archaeologist who actually pointed out to Marshall in a letter that, look, there are not just similarities between the seals, there's a common presence of flint scrapers, of terracotta figurines, bangles, balls for slings, all being of a kindred kind. And he even pointed out that the sizes of the bricks were the same. Marshall had neither seen Mohenjo-daro nor Harappa, but I think it was this letter of Vats which forced him to break routine and come to grips with what Mohenjo-daro and Harappa were throwing up. And he reckoned that the only way to do this was by simultaneously comparing the material, and one agrees with that. And in conference with the people who had excavated this. So he quickly decided that there would be a conclave of concerned archaeologists and artifacts. And he decided to hold this conclave in his head office in Shimla. So masses of material reached Shimla, and so did the archaeologists. And that's why whenever anybody asks me, where was the Indus civilization discovered? When was its significance understood? I always say that it was discovered in Shimla. But jokes aside, this must have been one of the most exciting archaeological examinations in the lives of those archaeologists. The only person till then who had articulated an overarching archaeological presence was Vats. But surveying the similarities for himself, for Marshall, was different from reading about them. For many years, he had actually considered finding antiquarian remains of an earlier age than what the survey's excavations usually turned up. And now, unexpectedly, his officers had reclaimed one such culture. They had reclaimed it from under the alluvium of the Indus plains, where it was waiting, as it were, to script a new story. That it was a meeting of archaeologists which led to the recognition of a city civilization is worth thinking about. Now, among scientists, laboratory meetings are actually very common. But in the case of the ASI of colonial India,
there was no institutional space where archaeologists associated with it discussed their digs or sought information about each other's fieldwork. There was actually no tradition of brainstorming, face-to-face brainstorming in the ASI. In fact, if there had been, possibly the flow of information and inspiration would have been far faster. That in the world of innovations and discoveries, the free flow of ideas and opinions can be crucial is further borne out by what followed Marshall's announcement. In England, there were scholarly readers of the 20th September Illustrated London News who reacted instantaneously. One of them was the linguist A.H. Sayers, who immediately dashed off a note which appeared on 27 September in the same news magazine. Here he wrote that these finds were even more remarkable than what Marshall had supposed, and that actually seals of the type of Mohenjo-daro and Harappa had been discovered at Susa in the 3rd millennium BC, and thus there was intercourse between Susa and Northwest India at that point in time. So in this way, the announcement of the discovery of the Indus civilization led immediately to an understanding of its long chronology, because it appeared in a widely read publication, and more importantly, it was read by scholars who had experience in matters of ancient scripts and sites in Asia. So the networking of knowledge in London appears to have been as crucial as it had been in Shimla. Now, after this, of course, and I'll conclude this very quickly, the spadework of various archaeologists began revealing the spread of the Indus civilization, along with very large and busy digs at Harappa and Mohenjo-daro. The first set of volumes on Mohenjo-daro appeared in 1931, while the Harappa excavation report appeared in 1940. In both instances, you had these distilled accounts with a wealth of detail, which provide a fascinating window into the splendid character of those ancient cities. And reading those volumes, you could be forgiven for thinking that everything that needs to be known about those digs is contained in these volumes. Almost everything worth knowing would be more accurate. I think what is not there in the publications are the little known facts which you find in the archives, which give a qualitatively different flavor to the digs. So, for example, today we know of, a small bunch of stone heads, sculptures of males that have been found. And this particular one was found in the HR area of Mohenjo-daro. And a young scholar from Ceylon, in his notebook, felt that this was actually not a man, but a woman. So he felt that the nature of the forehead, the chin, the expression, everything was feminine. And as for the beard, he said, well, you just have to think of Egypt and Mesopotamia, where actually mock beards were put by women in various contexts. It's another matter that today it is considered to be a male, the statue of a male. All kinds of explanations which never found their way into excavation reports were offered by the most seasoned archaeologists as well. So the Great Bath, for instance, was considered by John Marshall, and this was published in the Times of India in 1926. He considered that this was in the midst of a palace, and he felt that this was a private swimming pool. It's another matter that today one considers, that this is not really a palace. There are rooms around the bath, and it's likely to have been a public bath, not a private bath. In addition to this, you have
all kinds of little insights about the laborers who were involved. A lot of child labor, for instance, was employed in the excavations, and both children and women were paid far less than the men. But there are also some very evocative accounts of the laboring class. So the Times of India, for instance, talked of the labor force in Mohenjo-daro as a cosmopolitan family of Sindhis, Balochis, and Pathans. All day long, it said, the 1,000 inhabitants of this strange settlement spend their time digging with picks and spades and shovels and knives. Yet, though they are diggers, they are neither gardeners nor farmers. They are in actuality makers of history, or perhaps it would be accurate to say that they are discoverers of history. These sorts of very empathetic accounts of laboring life are not to be found in archaeological publications. And it's very nice to get a newspaper report which vividly captures what would have been encountered in the sandy remote space of Mohenjo-daro in 1926. Finally, of course, in all these digs, the one big man who is missing is Rakhaldas Banerjee, the Mohenjo-daro man. And this should not surprise us. I mean, there's been a lot of controversy about this, so I just thought I would mention it. It should not surprise us because at this point in time, he was superintendent of the Eastern Circle of India. And he was actually, at this particular temple, the Chaussat Yogini temple of Jabalpur, because he was looking at the proofs and correcting the errors in his forthcoming publications on the Heheyas of Tripuri. It was during this visit that an image of the Buddhist goddess Tara was taken away from the temple, and in the train of its disappearance, Banerjee came to be directly implicated. In fact, the case papers are printed in a confidential file on, this whole case. And what we learn from that file is the extraordinary circumstances in which he departed from the archaeological survey. I mean, to cut a long story short, basically in October 1925, Banerjee got the image of Tara brought down to the guest house where he was staying, the inspection bungalow. And then this image reached, and it was done in the presence of, the Purohit. The Purohit did not inform the Mahant because, of the Chaussat Yogini temple, because he felt this was some official business. The image reached Calcutta, but about 11 days later, there was an official, a tehsildar from Jabalpur, who came because the Nagpur Museum wanted this image of the Buddhist goddess Tara. At which point, the Pujari then told the Mahant that the image had been taken to Calcutta. So the Mahant then got the authorities, the local authorities of Jabalpur, to write to Banerjee to return this image because it was needed. At which point Banerjee then wrote back, this was on 17th November, saying that no image had been brought by him or any member of his staff. The Mahant of the temple insisted on a further inquiry. There was first an informal police inquiry, followed by a more formal one. And finally, when matters got too hot, Banerjee himself informed the police that he had managed to find the image in Kolkata and that it was found by his own nephew-in-law. And Banerjee carried back this image to Jabalpur. He was then suspended from the ASI, and after many levels of inquiry, eventually he was removed from service with a compassionate allowance, which was 2/3 of his pension. So, the circumstances of Banerjee's departure are clear. It doesn't have to do with any machinations on the part of John Marshall. It just came to be relegated to the files. And I think it reminds us that in his case, enormous talent was
accompanied by an astonishing proclivity to ignore the possible consequences of his actions. The dishonor of dismissal from the organization he had served for 17 years must have been very hard to bear. But it did not adversely affect his career, because shortly after leaving the ASI, he came to occupy a named chair, the Manindra Chand Nandi Professorship of Ancient Indian History and Culture at Banaras Hindu University in 1928, and he died in harness in 1930. So this brings me to the end of this story about how the Indus civilization was discovered. There are some new facts there which come from the new afterword of the centenary edition of my book. And I'm sure new discoveries will continue to be made and will change the, our understanding of the Indus civilization and of the main characters involved in this narrative. Thank you. Thank you, Professor Lahiri, for the keynote address that nudges all of us to look beyond excavation reports at the archaeological knowledge-creating processes, but also to focus with empathy on the subaltern actors that are part of the reports and excavation sites. I would now like to inform that lunch is ready and is being served across the venue in the park area. The delegates have a separate lunch section. I would kindly request the audience to reconvene at the auditorium by 1:45 p.m. sharp, as there's already been a change of the schedule, as should be evident by now. Thank you. Thank you so much.